So our chapter name is Cost Boolean Profit Analysis, or in short we call it as a CBP analysis. Okay, so let's start. So in this chapter, basically we'll cover describe the importance of CBP analysis as a managerial accounting technique, classify cost by their behavior, like we have a variable cost, mixed cost, fixed cost, and mixed cost. Okay. So before describing each and everything, we'll discuss about these three types of cost. এই তিনটা cost আমরা প্রথমে আলোচনা করব। First of all, we'll talk about the variable cost. Variable cost means per unit basis this cost is fixed, but with the level of production, the total production cost it changes. It's basically the total production cost changes with the level of production. For example, if we can give example, if we produce a chair, for example, a chair, now the variable cost maybe for producing that chair per unit is, for example, 1,000 taka. So if we produced 5 units of chair, then it will cost 5 into 1,000. That means it is changes with the level of production. Okay, so 5 units of chair, it will cost 5,000 taka. On the other hand, if we produce 10 units of chair, then it will cost you 10,000 taka. So variable cost is that cost that is in per unit basis it is fixed, but in total it is changes with the level of production. আমরা ভেরিয়েবল কস্ট কে এভাবে বলতে পারি যে যে কস্টটা আমাদের পার ইউনিট বেসিসে যেটা মানে সবসময় স্টেবল থাকে, সবসময় একই থাকে, বাট প্রোডাকশন লেভেলের সাথে সাথে এটা চেঞ্জ হয়ে যায়। যেমন আমরা এখানে एग्जांपल দিচ্ছি, একটা চেয়ার তৈরি করতে আমাদের ধরেন ভেরিয়েবল কস্ট হচ্ছে 1000 টাকা, পার একটা চেয়ারের পিছনে আমাদের খরচ হয় 1000 টাকা। তাহলে আমরা এই 1000 কে বলবো ভেরিয়েবল কস্ট। 5টা ইউনিট উৎপাদন করতে আমাদের খরচ হবে 5000। অন্যদিকে যদি 10টা ইউনিট প্রোডিউস করি, দেন our cost will be 10,000. So in short we can call it as a variable cost is per unit basis it is fixed, but in total it is changes with the level of production. বুঝা গেছে? Okay. Next cost is the fixed cost. Fixed cost means in total it is fixed, and but with the level of production per unit basis it changes. In total it is fixed. Okay, for example, in a company there is a factory rent. Factory rent can be example of a fixed cost. For example, factory rent is per month it is 50,000 taka. So if you produce 5,000 units on that factory, still the price is 50,000. But if you produce 10,000, still the total 50,000 cost is same, but it is the per unit cost it will be changes. Like for example, if we produce 5,000 units and the total fixed cost is 50,000, that means per unit cost will be, or per product price will be 100 taka. But if same factory, if you produce 10,000 units, then in that case the price per unit will be 50 taka. So we can say that fixed cost in total it is fixed, but per unit basis it is changes with the level of production. Okay, আমরা এখানে যেটা বলছি যে ফিক্সড কস্ট বলতে আমরা এই ধরনের কস্টকে বুঝি যেটা ইন টোটাল এটা স্টেবল একটা কস্ট হিসেবে থাকে, এটা চেঞ্জ হয় না, বাট পার ইউনিট বেসিসে এটা আপনার প্রোডাকশন লেভেলের সাথে এটা চেঞ্জ হয়ে যায়। যেমন আমরা এখানে एग्जांपल দিচ্ছি একটা ফ্যাক্টরির ভাড়া, একটা ফ্যাক্টরির রেন্ট। তো ওই ফ্যাক্টরিতে আপনি যত ইউনিট প্রোডিউস করেন না কেন, আপনাকে হয়তো 50,000 পে করতে হবে। পার ম্যান বেসিসে
পার মান্থ বেসিসে আপনাকে হয়তো 50,000 পে করতে হবে। বাট আপনি যদি সেই ফ্যাক্টরিতে পার ইউনিট বেসিসে আপনি চিন্তা করেন, ফর এক্সাম্পল আমি যদি এখানে 5,000 ইউনিট প্রডিউস করি, তাহলে আমার কস্ট হয়ে যাবে পার ইউনিটে চলে আসবে 100 টাকা। আর অন্যদিকে আমি যদি 10,000 ইউনিট প্রডিউস করি, তাহলে আমার পার ইউনিটে চলে আসবে 50 টাকা। সো দিস ফিক্সড কস্ট ইজ জাস্ট opposite of variable cost. In case of a variable cost, per unit basis, it was stable, but it is changes with the level of production. But in case of a fixed cost, in total, it is stable, but per unit basis, it is changes with the level of production. Is it clear, all of you? So, it is clear? A bit expense. Sir, no, sir. Because sir, needed Boolean function. আমাকে কি শোনা যাচ্ছে না প্রপারলি? শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, কারো কোনো সমস্যা আছে, বুঝতে অসুবিধা আছে? আমার এনামুল শেখ, আপনার মনে হয় নেটওয়ার্কের সমস্যা। কারো কোনো কোশ্চেন রিগার্ডিং দিস টু কস্ট? রেসপন্স করতে হবে, কথা বলতে হবে। Next one is mixed cost. Mixed cost is basically the combination of variable and fixed cost. To a particular level, mixed cost is fixed, and after that level, it is changes with the level of production. Okay, so mixed cost হচ্ছে is the combination of variable and fixed cost. একটা লেভেল পর্যন্ত এটা ফিক্স থাকে এবং তারপরে it changes with the level of production. The production এর সাথে এটা চেঞ্জ হয়ে যায়। Okay, so we can give example of a utility expense. Okay, electricity bill or telephone bill. Okay, a telephone bill to a particular level, it is fixed. Whether you used it or whether you will not use it, still you have to pay that amount. But after that level, after the particular level, it will be actually the price will be changes with your uses, changes with your consumption, and that is we call mixed cost. Okay, mixed cost বলতে আমরা বুঝি যে একটা লেভেল পর্যন্ত এটা ফিক্স থাকে, আপনি আইদার এটা ইউজ করেন অথবা না করেন, আইদার আপনি প্রোডাকশন করেন অথবা না করেন, আপনাকে সেই অ্যামাউন্ট আপনাকে স্পেন্ড করতে হবে। বাট সেই লেভেলের পরে আপনি যতটুকু প্রডিউস করবেন, ওই প্রোডাকশনের উপর ডিপেন্ড করে আপনার কস্টটা চেঞ্জ হবে বা এক্সপেন্সটা চেঞ্জ হবে, and that is we call mixed cost. Is it clear, mixed cost? Yes, sir. Now go to the next. Variable cost একটু বলবেন? আচ্ছা, ভেরিয়েবল কস্টটা? জি স্যার। ভেরিয়েবল কস্ট বলতে আমরা যেটা ধরেন পার ইউনিট বেসিসে এটা ফিক্স থাকে। যেমন আমরা যদি একটা ফার্নিচারের কথা চিন্তা করি, একটা ধরেন টেবিলের কথা চিন্তা করেন, টেবিলের ক্ষেত্রে কি হতে পারে, ভেরিয়েবল কস্টটা হতে পারে ফর এক্সাম্পল র মেটেরিয়াল কস্ট, লাইক ফর একটা টেবিল বানাতে আমার হয়তো কাঠ লাগতে পারে, বা আমার পেইন্ট লাগতে পারে, বা আরো এলিমেন্টস লাগতে পারে। তো এই এলিমেন্টস বাবদ আমার যে টাকাটা খরচ হবে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট। মানে একটা ইউনিট প্রডিউস করতে আমার ঠিক যতটুকু খরচ হয় সেটাকে বলি আমরা ভেরিয়েবল কস্ট। পার ইউনিট বেসিসে এটা ফিক্স থাকে, বাট লেভেল অফ প্রোডাকশনের সাথে এটা চেঞ্জ হয়ে যায়। যেমন একটা চেয়ার, একটা টেবিল যদি আমরা প্রোডাকশন করতে আমাদের 1000 টাকা খরচ হয়, তাহলে 5টা টেবিল প্রোডাকশন করতে আমার খরচ হবে 5000 টাকা, বা 10টা টেবিল প্রডিউস করতে আমার খরচ হবে 10,000 টাকা। এভাবে লেভেল অফ প্রোডাকশনের সাথে এই কস্টটা চেঞ্জ হবে, লেভেল অফ প্রোডাকশনের সাথে এটা মানে আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে, এবং সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট। ওকে স্যার। জি স্যার, ক্লিয়ার। So in this chapter, we also know about the contribution margin ratio, unit contribution margin, okay, and how all this concept will be helpful for the manager to know from this chapter. So that's our topic's objective. Now we'll go to the next topics.
this is the whole chapter outline. We'll cover this. Okay, so let's talk about the CBP analysis. Cost Boolean profit analysis is the study of the effect of changes of cost and volume on a company's profit. Okay, cost volume profit. So you can actually know from this name CBP or cost volume profit. So it is actually interrelated thing between the cost and the profit. How cost is related with the profit? মানে কস্টটা কিভাবে প্রফিটের সাথে রিলেটেড, লাইক আমাদের ফর এক্সাম্পল from this chapter, from the CBP analysis, we'll set a target profit, and based on that target profit, what will be our pricing, what unit we should sell for gaining this target profit, we'll know. Okay, so here you see CBP analysis is important in profit planning. This is a profit planning technique. Basically we'll set target profit, and based on that target profit, what amount we should sold, and what will be our break-even analysis, at what point our profit and loss is the same, or what point there is no profit or no loss, we'll know from this chapter. It is also a critical factor in management decision making. So you know, it is very much related with the managerial decision making. যেহেতু এটা আসলে প্রফিট এবং কস্টের সাথে রিলেটেড বিভিন্ন বিষয় অ্যাকচুয়ালি ম্যানেজারিয়াল ডিসিশনের সাথে ওতপ্রোতভাবে এটা জড়িত। So the uses of CBP analysis. For the CBP analysis, first of all, we set a selling price. আমরা একটা প্রোডাক্টের সেলিং প্রাইস কত হবে, পার ইউনিট প্রাইসটা কত হবে, সেটা আমরা নেট পাইছেন কাকা CBP analysis এর মাধ্যমে আমরা জানি। অলরেডি কি সাথে সাথে ঠিক করে And determining product ওটা কোম্পানিতে পাঠাইছে, তাও আরেকটা কিনা আছে, কিনে এনে আরেকটা determining product mix. Okay, so as I already said, there are two types of cost, basically two types of cost. One is the variable cost and another is the fixed cost. Mixed cost is the combination of these two, so I'm not explaining that mixed cost here. So here, how much will be the how much fixed cost expense will be distributed to different product or different per unit cost, we'll actually know. That's why we'll determine different product mix. And next, maximize the use of production facility. For the CBP analysis, we can maximize the use of production facilities. আমরা অ্যাকচুয়ালি এই CBP analysis এর মাধ্যমে জানবো যে কোন পজিশনে গেলে বা কতটুকু সেল করলে আমাদের কোনো প্রফিট হবে না, কোনো লস হবে না, কিংবা কোন পজিশনে, অর্থাৎ আমরা একটা টার্গেট প্রফিটের উপর ভিত্তি করে আমাদের কতটুকু ইউনিট সেল করতে হবে সেটা আমরা জানতে পারবো। So that's why for the CBP analysis, we can actually maximize the use of production facilities. And finally, the last uses is the evaluating the impact of changes in cost. Okay, আমরা ধরেন ভেরিয়েবল কস্টের কতটুকু চেঞ্জের ফলে টার্গেট প্রফিটের কতটুকু চেঞ্জ হবে, ফিক্সড কস্টের কতটুকু চেঞ্জের ফলে আমাদের ওভারঅল প্রাইসিং এর কতটুকু চেঞ্জ হবে, এই জিনিসগুলো আমরা এই টপিকস এর মাধ্যমে জানতে পারবো বা সিবিপি অ্যানালাইসিস এর মাধ্যমে জানতে পারবো। Okay, so now we'll talk about some assumption regarding the CBP analysis. So CBP analysis কিছু assumption করে নেয়, অর্থাৎ এই assumption এর উপর ভিত্তি করেই আমরা অ্যাকচুয়ালি CBP analysis করি। So what are the assumption? Number one is all cost can be classified either fixed or variable cost. So all kind of costs, if you want to apply CBP analysis, then your first requirement is that all type of cost you must be classified in two classification. Either it will be a fixed cost, or otherwise it will be a variable cost. So CBP analysis apply করার জন্য আপনার যত ধরনের কস্ট আছে, আপনার বিজনেসের যত কস্ট আছে সেই কস্টটাকে দুই ভাগে ক্লাসিফাই করতে হবে।
একটা হচ্ছে ফিক্সড আর একটা হচ্ছে ভেরিয়েবল। Changes in activity are the only factor that affect cost. Another assumption is that changes in activity. Changes in activity means changes in the production level. Changes in the production level will affect the cost. Like for example, if we produce 5,000 units, our pricing will be, for example, per unit will be maybe 50 taka. But if we produce 10,000 units, maybe our price will be 45 taka. So it is the price will be changes with the level of production. Okay, level of production এর সাথে overall cost টা change হবে। কেননা দেখেন fixed cost is always fixed। আপনি যখনই প্রোডাকশনটা বাড়িয়ে দিবেন তখন কিন্তু পার ইউনিট বেসিসে ফিক্সড কস্টটা কিন্তু কমে যাবে। So that's why if we changes the activity, then it will affect the cost. Another assumption is that all unit produced are need to be sold. Okay, so if we apply Cbp analysis, then there is another assumption is that your all produced unit must be sold. Okay, there will not be any finished goods, there will not be any stock of finished goods. Okay, all unit must be sold. Whatever you are producing, it must be sold. And when more than one type of product is sold, the sales mix will remain constant. Okay, so sales mix here we mean actually the combination of the variable cost and the fixed cost. So if there is a more than one type of product, then in that case sales mix will remain constant. Okay, sales mix constant. So that's our assumption for CBP analysis. I hope you can understood. আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন, রাইট? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? জি, স্যার লাস্ট টপিকটা যদি আরেকবার বলতেন। লাস্ট টপিকসটা এখানে বলছি যে যদি আমার প্রতিষ্ঠানে মানে 2-3টা প্রোডাক্ট থাকে, সেক্ষেত্রে আমার সেলস মিক্সটা সবসময় কনস্ট্যান্ট এবং প্রতিটার জন্য প্রতিটা আলাদা। Each and everyone is separate. Each and everything is indistinct. Okay, distinctive. সবগুলোই আলাদা আলাদা। অর্থাৎ প্রতিটা প্রোডাক্টের আলাদা আলাদা ভেরিয়েবল কস্ট থাকবে, আলাদা আলাদা ফিক্সড কস্ট থাকবে। বুঝতে পেরেছেন? Okay, now you see relationship between fixed cost and the activity. So here you see, so a graph will actually show how the total fixed cost will be changes with the level of production. আমরা এখানে দেখাবো যে ফিক্সড কস্টটা কিভাবে লেভেল অফ প্রোডাকশনের সাথে চেঞ্জ হয় সেটা আমরা দেখাবো। দেখেন, for example, here you see this is the activity. Okay, this line is for the activity 10, 20, 30. Okay, so when we actually increase the production, then our total fixed cost will be decreased. Fixed cost টা decrease করবে। দেখেন আমরা এখানে এই চারটা আগে দেখাই, ভেরিয়েবল কস্ট আগে দেখাই, তারপরে ফিক্সড কস্ট দেখাচ্ছি। দেখেন, see here, this is the cost, this line is cost. Okay, this line is cost and this line is activity or unit. Okay. As the level of unit increase and our cost is also increasing. See, total variable cost is also increasing. This line is cost. For example, this is for example 5. This is 5. This is for example 10. This is 5,000. This is 10,000. This is 15,000. Okay.
So whenever we are producing 10 units, then our price is, for example, 5,000. Whenever we are producing 20 units, our price may be 10,000. And whenever our unit is 30, maybe our price is 15,000. So our price is increasing, or total cost is increasing with the level of production. আমাদের এই level of production এর সাথে এই যে total variable cost is increasing, and that is we call variable cost. Variable cost per unit এটা fixed থাকে, but in total it changes with the level of production. এই যে 10 ইউনিট দেখেন, 10 ইউনিট প্রডিউস করলে আমার খরচ হচ্ছে 5,000, আর 20 ইউনিট প্রডিউস করলে আমার খরচ হয়ে যাচ্ছে 10,000। এরকম করে লেভেল অফ প্রোডাকশনের সাথে এই জিনিসটা বাড়তে থাকে। So that is we call variable cost. And on the other hand, another one is fixed cost. Fixed cost, you see, whatever the level of production, 10 unit produced or 20 unit produced or 30 unit produced, but still our total fixed cost is same. For example, total fixed cost is 50,000. Total fixed cost is 50,000. Okay, whatever the level of production, 10, 20, 30, but still our total fixed cost remain constant. But another thing, per unit basis, it is changing, right? 50,000 for 10 units. How much per unit will be? 5,000. Now 50,000 taka for 20 units. The price will be, it will decrease. Okay, per unit basis it will decrease. আস্তে আস্তে কিন্তু কমতে থাকবে। অর্থাৎ আমরা এটাই বোঝাচ্ছি যে আগে যেটা আমরা এক্সপ্লেইন করেছি যে ফিক্সড কস্ট ইন টোটাল এটা ফিক্সড থাকে, লেভেল অফ প্রোডাকশন যেটাই হোক না কেন, লেভেল অফ প্রোডাকশন 10 হোক, 20 হোক, 30 হোক, হোয়াটএভার ইট ইজ, বাট ইন টোটাল এটা কিন্তু ফিক্সড থাকে। আর অন্যদিকে ভ্যারিয়েবল কস্ট কি করে, লেভেল অফ প্রোডাকশন যত বাড়তে থাকে বা প্রোডাকশন ইউনিট যত বাড়তে থাকে, তার সাথে সাথে আমাদের টোটাল ভ্যারিয়েবল কস্টটা তত ইনক্রিজ করতে থাকে। Okay, is it clear? Variable and fixed cost we already explained earlier. Yes. Mr. President, sir. जी सर। जी सर। Excuse me, sir. yes, Sir, variable cost, like per unit is stable, but level of production change. okay, variable cost I say per unit basis it is stable, Okay. but it changes with the level of production. For example, like example of a, here you see there is a 10 unit, there is a 10 unit. 10 unit, and there is a 20 unit, there is a 30 unit. Okay, for example, per unit production cost is 100 taka. So for the 10 unit production cost will be how much? 10 into it will be 10 into 100, that means it will be 1,000. Yes. 1,000, right? Okay, but same if we produce 20 units, then our production cost will be how much? 20 into 100, that means 2,000. 2,000. 2,000, right? And same if we produce 30 units, the price will be 3,000. 3,000. Per unit basis it is fixed. See, per unit basis I said per unit is how much? Per unit 100 taka, right? 100 taka, yes. Yes. But it is changes with what? It is changes with the level of production. Okay. It changes with the level of production, and that is we call variable cost. Hopefully it is clear. Now go to the next topic. Now I'll talk about very important topics, that is the contribution margin concept. Okay, so hopefully you are clear about the variable cost, right? Variable Sir. cost is clear. जी सर। जी सर। Yes, sir.
নো কে বললেন? নো কে কেউ বলেছেন নাকি? আনমিউট করে কথা বলেন। সবাই কি বুঝতে পেরেছেন না কারো সমস্যা আছে? স্যার বুঝতে পেরেছি স্যার। স্যার বুঝতে পারছি। আচ্ছা, আপনারা যেহেতু অনেকেই অনেক ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছেন, সো দ্যাটস ওয়াই অনেকেরই বুঝতে অসুবিধা হইতে পারে, বাট অনেকের কাছে হয়তো এই কনসেপ্ট গুলো ইজি লাগতে পারে। তো আমাকে কিন্তু একটু রেসপন্স করে একটু বলতে হবে যে আমি বুঝতে পারি নাই বা আমি বুঝি নাই, এগুলো আমাকে বলতে হবে, তাহলে আমি বুঝতে পারবো। Okay, now see, contribution margin is one of the key relationship in CBP analysis and is the amount of revenue remaining after deducting variable cost. Very simple. Contribution margin is what? Contribution margin is sales minus the variable cost. That is equal contribution margin. যত টাকা আপনি সেলস করবেন সেখান থেকে ভেরিয়েবল কস্টটা বাদ দেওয়ার পরে যেটা থাকবে সেটাকে আমরা বলবো কন্ট্রিবিউশন মার্জিন। ভেরি সিম্পল। This is the amount of revenue remaining after deducting variable cost. Revenue থেকে revenue and sales is the same thing. So from the sales and revenue, if we deduct variable cost, then whatever we'll get, we call it as a contribution margin. We call it as a contribution margin. Is it clear? No, sir. মানে সেলস থেকে ধরেন আপনার সেলস হলো 10,000 টাকা and your variable cost is 4,000 টাকা. So from 10,000, if we deduct 4,000, then after that you have a 6,000 taka. So 6,000 taka will be your contribution margin. Clear? স্যার Clear. আবার বলেন। Okay. See, this is the sales revenue. Now from the sales revenue, if we deduct variable cost, then we'll get the contribution margin. For example, here we have the example sales revenue 1 lakh taka and variable cost is 60,000. Okay, variable cost is 60,000. So what will be the contribution margin? 40,000 40,000. 40,000. All right. স্যার এখানে ওই কন্ট্রিবিউশন মার্জিন কি প্রফিটটা কি ইয়ে করছে মেজার মিন করছেন স্যার? Contribution margin is a kind of a profit. ওকে, Kind of a profit. কিন্তু এটা থেকে আমরা পরবর্তীতে আবার ফিক্সড কস্টটা বাদ দিব, তারপরে আমরা নেট প্রফিটটা পাবো। ওকে, ক্লিয়ার? Okay, sir. Yes, sir. So if we deduct fixed cost, if we deduct contribution from the contribution margin, if we deduct fixed cost, then we'll get the income from operation, or we also call it as a net profit. Contribution margin থেকে যদি আপনি ফিক্সড কস্ট টা বাদ দেন তাহলে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ইনকাম ফ্রম অপারেশন, রাইট? জি স্যার। স্যার জি, মানে একটা প্রোডাক্ট আপনার ইয়ের ক্ষেত্রে প্রডিউসের ক্ষেত্রে এখানে স্যার যেটা দেখতে পাচ্ছি একবার ভেরিয়েবল কস্ট আসছে একবার ফিক্সড কস্ট আসছে। তো স্যার এটা তো মানে দুইটা কস্ট কিন্তু এখানে ইনক্লুড হচ্ছে। আমরা নরমালি বেসিক্যালি আমরা জানি যে একটা প্রোডাক্ট প্রডিউস করার ক্ষেত্রে আমাদের যে কস্ট যেটা হয় এজ এ জেনারেলি আমরা যেটা জানি যে টোটাল কস্টটাকে যদি বাদ দিই তো একটা কস্ট তো স্যার এখানে ইনক্লুড থাকে। তো এই ক্ষেত্রে স্যার দুইটা কস্টে একটা এক্সাম্পল দিয়ে একটু ক্লিয়ার করে দিবেন যে একটা মানে ইউনিটের মধ্যে কিভাবে দুইটা কস্ট আসতে পারে? আচ্ছা, ফর এক্সাম্পল আপনাকে প্রথমে এটা বলি যে আমাদের অ্যাজাম্পশনে কিন্তু আমরা বলে দিচ্ছি যে টোটাল কস্টকে আমি দুই ভাগে ক্লাসিফাই করতে পারবো। ঠিকই, একটা হচ্ছে ফিক্সড আর একটা হচ্ছে ভেরিয়েবল। ধরেন আপনি একটা একটা টেবিলের কথা বলেছি আমরা, ফার্নিচার ফ্যাক্টরি আপনি দিলেন, ওকে?
কারণ ফার্নিচার ফ্যাক্টরিতে আমার অনেক রকমের কস্ট হবে। আপাত দৃষ্টিতে এটাকে একরকম মনে হইতে পারে, বাট উই ক্যান ক্লাসিফাই ইন টু ওয়ে, দুটা ওয়েতে আমরা ক্লাসিফাই করতে পারবো সেগুলোকে। জাস্ট 1 মিনিট। Now we'll talk about the unit contribution margin. We already know what is contribution margin. So unit contribution margin means like per unit basis Per unit. contribution margin. We'll actually divide contribution margin by number of units. Number of unit দিয়ে যদি আমরা ভাগ করে দিই তাহলে unit contribution margin আমরা পেয়ে যাব। So দেখেন, for example, either it may be given as a per unit basis. Per unit basis ও দেয়া থাকতে পারে। The procedure is the same, that is selling price minus variable cost. And if it is per unit basis, then we call it as a per unit contribution margin. So here you see selling price per unit is 10 taka, variable cost per unit is 6 taka. So the contribution margin per unit will be 4 taka. Is it clear? Sir, clear. So contribution margin ratio. Okay. So contribution margin, how we will calculate the contribution margin ratio. বিভিন্ন জিনিস বিভিন্ন জায়গায় লাগবে, এগুলো সবগুলোই আপনাদের ফর্মুলা, এই সবগুলো আপনাদের মনে রাখতে হবে। You have to remember this formula. So contribution margin ratio is sales minus variable cost divided by sales. Sales minus variable cost divided by sales, then we will call it as a contribution margin ratio. It's clear? Yes, sir. Yes, sir. So here you see, in this example, our sales was 1 lakh taka and variable cost was 60,000. So our contribution margin ratio will be 1 lakh minus 60 divided by 1 lakh, and that means we'll multiply by 100. এটা তো ডেসিমালে পাবো। If you want to convert it to percentage, then we have to multiply it by 100. সবসময় যে 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে এমন না, decimal means also the percentage. So that means it is 40%. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Now break-even point. So break-even point is the second key relationship in CBP analysis and is the level of activity at which total revenue equal total cost. Very simple, break-even point is that point where the company has no profit, no loss. That means our sales equal to total cost. Total sales equal to total cost. মানে ব্রেক ইভেন বলতে আমরা কি বুঝি? ব্রেক ইভেন হচ্ছে এমন একটা জায়গা, এমন একটা পয়েন্ট যেখানে আমাদের প্রফিটও হয় না, আবার কি লসও হয় না। প্রফিটও হয় না, লসও হয় না। বুঝতে পেরেছেন? প্রফিটও নাই, লসও নাই, সেই পয়েন্টকে আমরা বলবো কি? ব্রেক ইভেন পয়েন্ট। ব্রেক ইভেন পয়েন্ট মানে কি? where No profit, no loss. no profit, no loss. No profit, no loss. So আমরা if we know the break even point, then it will help you in decision making. Like before selling product, if you know that your break even point is that point where there is no gain, no loss. So that means you must sell above this point. If you sold above this point, then you will make a profit. But if you sold below this point, that means you will incur a loss. So it will help you in decision making. এটা আপনাকে decision making এ হেল্প করবে। কারণ কি হচ্ছে, ব্রেক ইভেন পয়েন্টটা যদি আপনি জানেন তাহলে কিন্তু আপনি ইজিলি ডিসিশন নিতে আপনার ইজি হবে যে এই পয়েন্টের উপরে গেলে আমি প্রফিট করতে পারবো, এই পয়েন্টের নিচে থাকলে আমার লস হয়ে যাবে। তো এই ক্ষেত্রে আমাদের ডিসিশন মেকিং এ ইজি হবে। তো আরেকভাবে বলতে পারি যে টোটাল সেল ভ্যালু
equal to total cost. মানে টোটাল কেনা দামে বিক্রি করে দেওয়াকে আমরা বলি হচ্ছে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট। ভেরি সিম্পল, কেনা দামে বিক্রি করে দেওয়াকে আমরা বলি হচ্ছে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট, যেখানে প্রফিটও নাই, যেখানে লসও নাই। ক্লিয়ার? No, sir. Sir, I didn't get it. Is it clear? No, sir. No. Yes. Okay, Safi, break even point is that point where company has no profit, no loss. No profit, no loss. That means company, for example, you purchase a product for 100 taka and you are selling that product for 100 taka. So that means we are calling it as a break even point. You are purchasing it for 100 taka and you are selling it for 100 taka. That is called break even point. Where there is no profit, no loss, sales equal to total cost. Sale value and total cost value is the same. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So at break even point, a business will have neither an income nor loss from operation. এমন একটা পয়েন্ট যেখানে কোম্পানি প্রফিট ইনকামও নাই এবং কোম্পানি লসও নাই। আচ্ছা, so দেখেন here Sharika PC Canic sells each unit of product Murari at price 4,000. The variable cost per unit is 3,250. Okay, and total fixed cost is 4,50,000. Total fixed cost is 4,50,000. So here you see the selling price is 4,000 and variable cost is 3,250. 3,250, right? You got it? You got the point? Yes, sir. এখানে 4,000 টাকা, যদি আমাদের সেল ভ্যালু হয়, variable cost is 3,250. Okay, so that means what will be our contribution margin? What will be our contribution margin here? Contribution margin কত হবে এখানে? What is the formula for contribution margin? Can anyone remember? Sir, 3,999. ওকে, কন্ট্রিবিউশন মার্জিনের ফর্মুলাটা কি কেউ বলতে পারবেন? কন্ট্রিবিউশন মার্জিন Sales sir. minus variable costs. Variable Sales. 2,750. 750 হবে স্যার কন্ট্রিবিউশন মার্জিন। So here what will be our contribution margin? কত হবে? 750, right? জি স্যার 750। And here you see total fixed cost is 4,50,000. So total fixed cost is 4,50,000. Okay. Now we'll talk about the break-even point formula. So how many Murari or how many units must be sold in a 1 year in order to break even?
So here we'll talk about the break-even formula. Break-even formula equal to the break-even formula. Before discussing this, I'm talking here fixed cost divided by contribution margin. Fixed cost divided by contribution margin, that is we call break-even point formula. So that can normally keyword. Normally here is our how we calculate the net income or net loss. See, sales minus variable cost, then we'll get the contribution margin. Okay, then from the contribution margin we'll deduct the fixed cost, then we'll get the net income or net loss. Okay, so normally হচ্ছে এটার মাধ্যমে আমরা বেসিক্যালি নেট ইনকাম অথবা নেট লসটা আমরা পাই। So for example, if we sell 1000 units, 4 lakh, okay, 4 lakh is our, as I see, 4000 is our unit price. Okay, 40 lakh is our selling price, and variable cost 32,50,000. Contribution margin is 7,50,000, and fixed cost is 4,50,000. Okay, and our net income is 3 lakh. Okay, now if you can see here from this example. Okay, as I said, break-even point is that point where net income or net loss equal to 0, right? Net income or net loss equal to 0. Is it clear? Break-even point মানে হচ্ছে এমন একটা পয়েন্ট যেখানে কি হবে, নেট ইনকাম হবে 0 না, নেট ইনকাম হবে 0. Okay, so that means we can say here fixed cost is 4,50,000. We deduct the 4,50,000. So if our contribution margin was 4,50,000, then our net income or net loss will be 0, right? Net income or net loss will be 0. So দেখেন এখন আমরা পরেরটাতে দেখি। If it sold 500 units, then in that case our sale price is 20 lakh, variable cost is 16,25,000, and contribution margin is 3,75,000, and fixed cost is 4,50,000. But we will incur a loss here, 75,000 loss. Okay, so আমরা দুইটা সিচুয়েশন এখানে দেখতে পাচ্ছি, that is if we sell 1000 units, then we'll make a net income of 3 lakh taka, and on the other hand if we sold 500 units, then we can make a loss of 75,000 taka. Now we'll give another example, that is if we sold 600 units, then in that case our sale value will be 24 lakh, variable cost will be 19,50,000. See here, contribution margin is 4,50,000 and fixed cost is 4,50,000. So that means our net income or net loss is 0. So here from this illustration, it is, I think, clear that if our contribution margin and fixed cost is equal, in that case our net income will be 0, or we'll have a break-even point. So break-even point হচ্ছে এমন একটা পয়েন্ট যেখানে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন এবং ফিক্সড কস্টের অ্যামাউন্টটা সমান, এবং যেহেতু কন্ট্রিবিউশন মার্জিন থেকে আমরা ফিক্সড কস্টটা মাইনাস করি, and after that we'll get the net profit. So net profit is 0. That means our contribution margin and fixed cost is equal. Is it clear, sir? Yes. And I got it. This sale is into unit 4 lakh and 3 lakh, but contribution margin Yes. and fixed the cost. How can I get? Fixed cost is always fixed. That I already said. It is not changes with the level of production. It is not changes with the level of sale. Okay. Always 4,50,000. You see, in all cases, our fixed cost is 4,50,000. Whether we sold 1000 units, whether we sold 500 units, whether we sold 600 units, still our fixed cost is same.
always equal. Clear? Yes, sir. Okay. Now we'll talk about the formula for the break-even point. Okay, আমরা এখন break-even point এর formula নিয়ে কথা বলবো। পরের স্লাইডে আমরা চলে যাই। এই স্লাইডে আমরা পরে আসতেছি আগে দিতে যাই। আচ্ছা, আপনারা একটু কাইন্ডলি নোট ডাউন করে নেন, আমি একটু লিখে দিচ্ছি। Break even point equal to fixed cost divided by contribution margin per unit. Fixed cost divided by contribution margin then we'll get a break even point in unit. Unit basis এ আমরা break even point পাওয়ার ফর্মুলাটা হচ্ছে fixed cost divided by contribution margin per unit. Is it clear? Break even formula, is it clear? Yes, Yes, sir. sir. Clear. Yes, sir. Now if our question said what is the break even amount, here we calculate the break even unit, যে কত ইউনিট সেল করলে আমাদের there will be no profit no loss. But in that case, if our per unit cost is given, then in that case we'll just multiply it by number of units. Dear student, 1 minute please. 1 minute একটু wait করুন। Okay, our formula will be fixed cost divided by contribution margin ratio. Contribution margin ratio দিয়ে divide করলে হয়ে যাবে। Okay, break even amount equal to fixed cost divided by contribution margin ratio. We'll discuss it later. আমরা পরে এগুলা নিয়ে কথা বলবো, জাস্ট আমরা ইনিশিয়াল একটা ফর্মুলা আপনাদেরকে দিয়ে দেব। এখন see whatever we discussed it earlier, that is if we sold 1000 unit then we have a profit. If we sold 500 unit then we will have a loss, and if we sold 600 unit then there is a break even point. Now this three scenario will now see it from a graph. Okay, we call it as a CBP graph. এই গ্রাফটাকে আমরা CBP গ্রাফ বলি। এই গ্রাফের মাধ্যমে আমরা কথা বলবো এখন। দেখেন now see this point is the fixed cost. Whatever the level of production, this line is always in that position. This is we call fixed cost. Okay, okay, so this line we call it as a fixed cost. And now see
and this line is, we call it as a variable cost. So after fixed total cost line, okay, this is total cost line, and this is the variable cost line. It is changes with the level of production. This line we call it as a variable cost, and the combination of variable cost and the fixed cost we call it as a total cost. This point is the total cost. Now here is the line, that is the sales revenue. So দেখেন এটাকে বলছি, this is the fixed cost. Whatever the production level, it is fixed. A level এসে it is fixed. Okay, and this point we call it as a variable cost. It changes with the level of production. Okay, and in total fixed cost and variable cost, in total it is total cost. And this is the sales revenue. Okay, sales revenue. Now here is the point, sales revenue and total cost, where it is intersected, দুটো একসাথে মিলিত হয়েছে, এই পয়েন্টটাকে আমরা বলি হচ্ছে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট, যেখানে টোটাল সেলস এবং টোটাল কস্ট ইন্টারসেক্ট করছে, সেই পয়েন্টটাকে আমরা বলি হচ্ছে ব্রেক ইভেন। Now দেখেন for 1000 unit that we already seen from the previous example, if we sold 1000 units, then our sales value is 4000 UC, and if we produce 5000 units, then we will incur a loss. Okay, we will incur a loss. 2000 is the sale value, and here is the 600 unit is the point where we have no loss, no gain. Okay, is it clear? Is that graph clear? আগে আমরা যেটা দেখিয়েছি যে 1000 ইউনিট হইলে আমাদের 4000 সেল, দেন 600 ইউনিট হইলে আমাদের এখানে 2400 বা ব্রেক ইভেন পয়েন্ট, আর 500 ইউনিট হইলে এখানে 2000। Okay, now I'll talk about the techniques in CBP analysis. First of all is the contribution margin approach, and another one is the mathematical equation approach. The same formula that we discussed, just mathematical equation এর মতো করে লেখা, আরেকটা হচ্ছে উপর নিচে ভগ্নাংশ আকারে লেখা। Contribution margin approach means we'll write in a fraction structure, and mathematical equation approach means we'll write it in a equation format. Just there is the difference. And another one is the graphical approach that we discussed earlier, CBP graph. সেই অ্যাপ্রোচেও হয়তো আপনাদের কোন একটা রিকোয়ারমেন্ট থাকতে পারে, সবকিছু হয়তো কন্ট্রিবিউশন মার্জিন অ্যাপ্রোচ বা ইতে বের করবেন, ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশনে বের করবেন, বাট পরবর্তীতে হয়তো গ্রাফে আপনাদেরকে শো করতে দিতে পারে। So contribution margin approach, you see, we'll talk about all the formula. Break even point equal to in unit, we get a in unit and in amount. Target profit in unit and in amount. Calculating BP in unit, that we discussed earlier, that we give a formula. আমরা আগে যে ফর্মুলাটা দিয়েছি সেটাই আমরা এখন আলোচনা করছি। দেখেন, contribution margin equal to sales minus variable cost, we already know, and net income we know, net income equal to contribution margin minus total fixed cost. Okay, so BP is when net income is 0. এটা আমরা অলরেডি কথা বলে ফেলছি, আগেই দেখাইছি একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে। Therefore BP is when contribution margin equal to total fixed cost. Contribution margin এবং total fixed cost যখন সমান হবে, সে পয়েন্ট we call it as a BP or break even point. বুঝতে পারছেন আপনারা? জি স্যার। এটা আমরা অলরেডি দেখাইছি। So BP in unit or break even point in unit, the formula is total fixed cost divided by contribution margin per unit. Okay, total fixed cost divided by contribution margin per unit, and that is we call BP in unit. Clear সবাই?
Yes, And sir. BEP in amount. Now we'll talk about the BEP in. We'll give a example. See, for example, selling price is 12 taka, and variable cost per unit is 7.20. Okay, and total fixed cost is 60,000 taka. So according to the formula, our BEP or break-even point formula is fixed cost divided by contribution margin. Okay, so here you see total fixed cost is 60,000. So 60,000 divided by 12 minus 7.2. So here you see you'll get the contribution margin. Niche of the contribution margin, the page above. So 60,000 divided by 4.80, and we got that 12,500 unit is our break-even point. Dear student, are you clear? Yes, Sir, sir. clear, sir. Yes, sir. আমরা আজকে স্লাইডটা খালি ফর্মুলা গুলোই আলোচনা করতেছি। নেক্সট ডেতে আমরা এই ফর্মুলা গুলোর উপর ভিত্তি করে আমরা ম্যাথ করব। ওকে, আজকে জাস্ট আপনাদের স্লাইড থেকে দেখাচ্ছি। Okay, sir. Now we'll discuss about the calculating BEP, break even point in amount. I already said BEP in amount formula is fixed cost divided by contribution margin ratio. Okay, BEP in amount equal to total fixed cost divided by contribution margin ratio. Okay, so from the previous example, early example, we have, you see, what is our contribution margin ratio here? See, contribution margin ratio formula is sales minus variable cost divided by sales. So that means 12 minus 7.2 divided by 12 is how much? We'll multiply it by 100, then we'll get it in percentage. কত হয় দেখেন তো, 12 minus 7.2 কত হয়? 4.8, right? 12 minus 7.2 করলে কত হয়? 4.8. 4.8. Now divide 4.8 by 12. 0.4. 0.4. 0.4. That means it is 40%, right? Yes, sir. It is 40%. Clear? Yes, sir. Now see here. BP amount 60,000. 12 minus 7.2 divided by 12. 60,000 divided by 40%. Understood this formula? 60,000 কি করব আমরা 40% দিয়ে ডিভাইড করব, right? Yes, sir. Okay. Then we'll get the BP in amount, and the BP in amount is 1,50,000. Okay, আপনারা চাইলে পার ইউনিট বেসিসে বের করে দেন সেটাকে আপনারা জাস্ট সেল ভ্যালু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলেও সেম অ্যামাউন্ট চলে আসবে। Sir, Yes, submit. yes, sir. Total fixed cost is 60,000 and 12 minus 7.2. What about 12? Here is the illustration. You see, selling price is 12, variable cost is 7.2, and total fixed cost is 60,000. Previous example, previous illustration. That's why we didn't mention here. Clear now? No, this is okay. This is okay. Yes, Okay. this is problem. Yes. What is this? This and 60,000 divided by 12 minus 7.20. It's okay. What about 12? Total, okay, 12 is the sales value. Okay, that I earlier we discussed. What is our contribution margin ratio formula? Sales minus variable cost divided by sales. So here you see, Okay. sales is the 12 and variable cost is the 7.2. So 12 minus 7.2 divided by, this is divide, okay, Okay. and divided by 12. Clear now? Yes, sir. Okay. Now here you see DP in amount is 1,50,000. Okay, so here is a proof of DP.
ব্রেক ইভেন পয়েন্ট যে আমরা একটু ক্যালকুলেশন করছি, এটা কি আসলে রাইট কিনা সেটা আমরা দেখব, যে আমরা মিলায়া দেখব whether there is any profit or loss. Okay, so we already calculated that our BEP point is 12,500. So here you see 12,500 into 12, that means our sale value is 1,50,000. Now we'll deduct the variable cost. So variable cost is 12,500 multiplied by 7.2. So the total variable cost will be 90,000. So that means our contribution margin is 16 and our total fixed cost is 16. So that means our net income is 0. So BP is that point. 12,500 is the BP point. Clear now? Yes, sir. Okay. Yes, Okay. sir. Now we'll talk about the target income, target profit. Okay. So if we know the BP point, if we know the break-even point, then we can easily calculate the target income. We can easily calculate the target income. Like for example, target income মানে হচ্ছে কি, a particular month, maybe we set a target that will make a profit of 20,000 taka. So it is very simple. The formula is just same as BP. We'll just add this target profit with the fixed cost and we'll divide it by per unit contribution margin. Okay, target income যেহেতু আমরা বিপি মানে হচ্ছে এমন একটা পয়েন্ট যেখানে আমাদের প্রফিটও হচ্ছে না, লস হচ্ছে না। আমরা যদি বিপি জানি তাহলে ইজিলি আমরা টার্গেট ইনকামটাও ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারবো, এবং টার্গেট ইনকামের ফর্মুলাটাও রিলেটেড উইথ দ্য বিপির মতোই অনেকটা। ফিক্সড কস্টকে ডিভাইড করছেন আগে, এখন ফিক্সড কস্টের সাথে জাস্ট ওই টার্গেট অ্যামাউন্টটা বা টার্গেট ইনকামটা আপনি অ্যাড করে দিবেন, তাহলে আপনি কন্ট্রিবিউশন মার্জিন অথবা কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও দিয়ে আপনি ডিভাইড করলে you get the target income. So here you say net income, you know, net income equal to contribution margin minus total fixed cost. Okay, so therefore net income plus total fixed cost equal to contribution margin. Okay, now from this formula you see net income equal to what? Contribution margin minus total fixed cost. তাই না? কন্ট্রিবিউশন মার্জিন থেকে আমরা টোটাল ফিক্সড কস্টটা বাদ দিলেই তো নেট ইনকাম পাই, তাই তো? জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমরা জাস্ট চেঞ্জ দ্য সাইড, সি নেট ইনকাম প্লাস টোটাল ফিক্সড কস্ট ইকুয়াল টু কন্ট্রিবিউশন মার্জিন। So target income in unit is total fixed cost plus target income divided by contribution margin per unit. বুঝতে পেরেছেন? Is it clear all of you? Yes, sir. আমরা একটা ইলাস্ট্রেশন দেখবো। Now just like previous example, selling price is 12, okay, variable cost is 7.2 and fixed cost is 60,000. So এটার ক্ষেত্রে আমরা যদি টার্গেট প্রফিট সেট করে দিই, and target income we said that target income is 15,000. টার্গেট ইনকাম যদি 15,000 হয় তাহলে আমরা কিভাবে ক্যালকুলেশন করব? So we'll apply the formula. Formula is what we already discussed, that is the fixed cost plus target income divided by contribution margin per unit অথবা contribution margin ratio. Okay, now see target income in unit, that is 60,000 plus 15,000 divided by contribution margin per unit. Okay, so here you see target income in unit. If you want to gain a 15,000 income, then you must need to sell at least 75,000. Is it clear? Yes, sir. Sir, math করলে আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে Yes, তখন। sir. Map করলে একটু ক্লিয়ার হবে লাগে। No, sorry, 75,000 divided by 4.8, that means 15,625 units. 15,625 ইউনিট যদি আপনি সেল করেন তাহলে you make a 15,000 টাকা প্রফিট। And now we'll talk about the target income in amount. Okay, total fixed cost plus target income divided by contribution margin ratio.
So target income say 60,000 plus 15,000, and we already calculated here contribution margin ratio is 40%. So divide it by 40%. Now that means target income is 1,87,500. Okay. At least এত টাকা সেল করলে if we sold 1,87,500, then we'll make a profit of 15,000. So here is a proof same way, and you will get a profit of net income of 15,000. Is it clear, all of you? সবাই শুনতে পাচ্ছেন?